From the It's an easy way to ask for a boost when you're low. And keeping track of everything on the go. The future of money is simple, and it's here. Download the new M-Pesa app today. Please deposit this money into my account real quick. May I know your account, please? Michael Bakayoko. My account is 01826. Thank you for banking with us. It's my first time to bank. Could I ask how safe is my money? Or maybe I should just continue with my mattress banking. I think I should go back. How are you, Mr. Bakayoko? How may I help you this time? Well, I have come back to confirm the safety of my money. The one that I deposited earlier today. Oh, I guess you haven't banked with us for some time. Now listen, whenever you deposit your money, be rest assured of its safety because you are a responsible bank, which is a member of the KDIC. See that sticker there? KDIC? KDIC is mandated by law to provide insurance for your deposits. Now I know. No more mattress banking. Be sure. Check out for a KDIC sticker in your banking hall. KDIC, protecting your deposits. What is wrong with you people, eh? I thought this was a place for quiet study. I could hear you all the way down the hall. Is that why you brought that pathetic Rexine to take over? Is that why you told her not to mind our pathetic English? Only wild pigs enjoy a smelly, messy bath. Something that I give easily. Who am I calling a pig? Or maybe you want to skip the lesson so that you can go and skip on that pig bath. Rotten pig meat. I cannot believe that I will be broke again. How can anyone resist such a lucrative business? Strike me right now. Mr. Tisha has finished to be comparative. Classmates, Chicago was the first lesson. In Chicago, we took down the fifth. Ceiling! The battle riot was the second. Here comes Atlas Security. Oh, thank God. The referees, they're everywhere. MLW, are you really ready for another lesson? Tom Lawler, you thought these was gonna hold me back? See, We are Contra Unit! Direct, so I'll get to the point. You see, Mr. Komu, I understand how you feel, what you're going through. It's first time jitters, okay? It happens to everyone. Ibis is not exactly so.
Naam, ni saa moja imegonga dakika 2. Hatuchagui miji na wala hatubagui vijiji. Hujambo mpenzi mtazamaji popote hapo ulipo. Ni furaha yangu kuungana nawe Jumamosi ya leo tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2021. Nikitumai kwamba umeshinda vyema. Karibu kwenye jukwaa hili la Dira ya Magwiji. Nikufahamishe mengi tuliyokuandalia toka chumba chetu cha habari. Taarifa za humu nchini, za ugaibuni na vile vile za spoti. Kukudokezea tu kule viwanjani ni kwamba timu zile kubwa zilizo sakata dimba la kombe la bara Ulaya kama vile Ujerumani, Ufaransa, Ubelgiji, Croatia na vile vile Ureno nyumbani. Vile vile mchezaji Jadon Sancho yuko njiani kujiunga na timu ya Manchester United. Bado wanaendelea kufanya mambo ili kumsajili. Na hapa nyumbani kesho mashemeji derby, Gor Mahia na FC Leopards kumenyana katika uga wa Nyayo hapo kesho. Hapa Nairobi. Yote 9-10. Tupate taarifa zenyewe kwa muktasari. Nataka yule mtu pale mashinani badala ya kuja kuangaisha wewe awe na pesa ya kufanya biashara. Na yule hana kazi awe na kazi ya kufanya. Naibu Rais William Ruto ahidi kubadili mfumo wa kiuchumi kuwezesha Mkenya wa chini kunufaika. Sisi tukishika tamu ya utawala hawezi wataingia ndani wote. Kinara wa ODM Raila Odinga aashiria kuwa atakuwa kwenye kinyang'anyiro cha mwaka wa 2022. Na kampeni za uchaguzi mdogo eneo la Kiambaza shika moto huku zikisalia siku 12 tu kabla ya uchaguzi huo. Karibu tena mpenzi mtazamaji, mimi naitwa Pauline Sheghu na mwenzangu wa lugha ya ishara ni Byron Abuli. Waweza pia kutufuatilia moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter na Instagram, yote ni @KBC Channel 1 na vile vile @Pauline Sheghu. Tuanze taarifa kamili na tunaanzia taarifa zetu papa hapa Nairobi, ambapo naibu wa Rais William Ruto amesema ana suluhisho kwa umaskini uliokithiri humu nchini. Akiongea baada ya kukutana na viongozi kutoka eneo la kati ya nchi kwenye makao yake ya Karen, Ruto amesema kuwa kupitia muundo wa kujenga uchumi kuanzia mashinani, maisha ya mamilioni ya Wakenya fukara yanaweza kuboreshwa. Naibu Rais William Ruto alikutana na wawakilishi wadi zaidi ya 200 na wabunge kadhaa kutoka eneo la Mlima Kenya kujadili mbinu za kufufua uchumi wa taifa. Ruto alipendekeza muundo wa kujenga uchumi kuanzia mashinani kwenda juu, akisema ndio suluhu kwa tatizo la umaskini unawazonga Wakenya wengi. Some of the problems we have in Kenya are because there are leaders who do not want everybody to get something. They believe in the philosophy of win-lose. That if you win, then they lose. Or if this one wins, then the other one loses. We want to tell them there is a higher philosophy called win-win. We can lift everybody from below, and in fact, they will not threaten the people up. In fact, they will anchor the people up better. Ruto aliwahimiza viongozi kukumbatia falsafa ya kuwa kila mtu ni mshindi ili kuwafikia ujumuishaji na kuhakikisha watu maskini katika jamii wanawezeshwa kiuchumi. Hali kadhalika aliwahimiza kufanya kazi kwa pamoja ili kubadilisha taifa hili. Kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi anahoji dhamira ya kuanzishwa ushuru wa VAT dhidi ya huduma za mtandao na petroli kuanzia tarehe 1 mwezi huu. Mudavadi ambaye alikuwa katika kaunti ya Nakuru anasema ushuru huo ni mzigo mkubwa kwa Wakenya ambao tayari wanajitahidi kujikimu kufuatia janga la COVID-19. Akiwa huko Nakuru baada ya kukutana na gavana Lee Kinyanjui, kiongozi huyo wa chama cha ANC aliwahimiza Wakenya kumuunga mkono kwenye azma yake ya kuwania urais, akiahidi kurekebisha mfumo wa utozaji ushuru humo nchini. Mudavadi akikosoa kuanzishwa ushuru wa 16% wa VAT kwa gesi ya kupikia. Watu wanafinywa na kodi ya ajabu.
Yule mama ambaye anatupikia chakula kwa boma, sasa mtungi wake wa gesi umeongezwa shilingi 350. Na wewe unaambia huyu mama asiende kukata muti kwa sababu anaharibu mazingira. Lakini kwa jikoni yake umemfuata paka kwa jikoni na ushuru. Aidha, Mudavadi aliahidi kutumia muda wake mamlakani akipewa fursa kukabiliana vilivyo na ufisadi ambao kulingana naye ndio unasababisha Wakenya kutozwa ushuru wa juu. Caroline Kamau nikiripotia Dira ya Magwiji. Tukiachana na hayo masuala ya ushuru, tuangazie masuala ya kisiasa ambapo wagombeaji kwenye uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Kiambaa wanatumia kila mbinu kuwarai wapiga kura. Baadhi yao wameamua kuimarisha kampeni za nyumba hadi nyumba, ilhali wengine wanatumia wafanyabiashara kuuza sera zao. Uchaguzi huo mdogo utafanyika mnamo tarehe 15 mwezi huu. Ingawaje kinyang'anyiro hicho kinaonekana kuwa cha farasi wawili kati ya mwaniaji wa chama cha Jubilee Kareri Njama na Njuguna Wanjiku wa chama cha UDA, wawaniaji kutoka vyama vingine vya kisiasa na wawaniaji huru pia wanajizatiti kabla ya uchaguzi mdogo huo wiki mbili zijazo. Leo wawaniaji wote walikuwa na shamra mbalimbali za kuwarai wapiga kura. Kuimarishwa kwa usalama na kuwapa vijana uwezo ndio miito iliyosheheni. I'm not asking for the vote because I'm a young person. I'm not asking them to elect because I'm a son of a single mother. But I'm doing all this because I have an agenda for Kiambaa people for the longest time. Yeah. I have the agenda and I know what really I want to do for the Kiambaa people. My first priority is security. When we get security right, we will kickstart the economy. The bottom, these who are bottom people who can start with 4 chickens as we grow, as we continue. Priority in Kiambaa is the education of the youth, and particularly the youth who are jobless. Furthermore, we lack vocational training institutes at the village polytechnics, and that's why Kiambaa has reached the position where it is. Lakini kwa vyama vya Jubilee na UDA kitakuwa kinyang'anyiro cha Magwiji ambacho huenda kikaamua siasa za siku za usoni za eneo la Mlima Kenya. This will be the reflection of the 2022. Actually, even after we win, because we are praying and trusting God that he'll grant us the victory on 15th, you will see the exodus that will happen within the other party. We have started to see it. After 15th, and after we were all over in the 16th, celebrating the win of Jubilee and Kareri Njama. That will be now the start, and I can tell you that that will be the end of that now issue of order in this region. We are confident the people in Banana, the people in Kiambaa have decided they don't want war between two groups of these two parties, but they have decided to give votes to Mwalimu Njoroge of TND, the New Democrats. Wakati huo aliyekuwa kiongozi wa wengi Aden Duale amesema azma ya wanaounga mkono mchakato wa BBI ya kuunda maeneo bunge 70 zaidi haiwezi kutekelezwa kwani itakinzana na muda wa kikatiba. Duale anasema kufikia wakati uamuzi wa mahakama ya rufaa utakapotolewa tarehe 20 mwezi ujao, mchakato wa uchaguzi mkuu mwaka ujao utakuwa tayari umeanza. Article 89 sub-article 3 of the Constitution is very clear and has expressively stated in Article 89.3 that IEBC, the Independent Electoral and Boundaries Commission, has the powers to do delimitation of boundaries of constituencies. John Jacob Kuria, Dira ya Magwiji. Tukiachana hayo ya siasa na wanasiasa, ni wakati wangu wa kupunga hewa kidogo. Nitarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen. To get Hail Mary, dial star 811 star 963 hash star 811 star 963 hash. Who are you? I am Esther. A Babylonian name. And through love, she became a queen. Forget your name, but never forget you're a Jew. Because in the will of God, the salvation of an entire people depends on the courage of one woman. Rise, Esther, Queen of Persia and Media. Hail to the Queen! The stability of the entire kingdom is in danger. This is the Hadassah I know. Karibu tena mpenzi mtazamaji, ni furaha yangu kwamba bado uko nasi. Wakili John Haminwa ametoa wito kwa Inspekta Jenerali wa polisi kuhakikisha kuwa mawakili wote walioshiriki kwenye kesi ya rufaa kuhusu mchakato wa BBI wanalindwa. Hayo yanajiri baada ya wanaume wawili waliodai kuwa maafisa wa polisi kutoka kitengo cha polisi cha kukabiliana na ufisadi kwenda katika makazi yake leo alasiri. Two men, they were not very properly dressed in an impressive manner, and I was very suspicious of them. I got the impression that they called themselves police officers and so on, but I was a bit skeptical. I didn't even seem to believe that they were police officers, and they said they were from the anti-corruption agency. Now, no, they did not take anything from here at all. They did not take anything from here. What I'm trying to say is really that when there is such a sensitive matter taking place in the country, and people have taken strong positions, the Inspector General cannot just sit and fold his hands at all. He has to find out what is happening, the people who have participated in the process. And I don't think the role of the Inspector General should stop there. He should go a step further and see that the lawyers also who live in the country or who live in Nairobi and so on, their security is taken care of. Tuelekee kaunti 001 huko Mombasa, ambapo kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ameashiria kwamba huenda akawania urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Akiongea huko Mombasa, Odinga alisema azma yake kuu ni vita dhidi ya ufisadi endapo atakuwa kiongozi wa taifa hili, na akawahimiza Wakenya kutokubali kuhadaiwa na viongozi wanaotumia njia za ulaghai kujitafutia makuu. Baada ya hali ati kuhusu hatima yake ya kisiasa, Raila Odinga hatimaye amegusia hadharani kwamba huenda akawa kwenye kinyang'anyiro cha mwaka wa 2022. Wezi ambao natakana wawe shimulatewa, wanatembea na mahelikopta kila mahali kuja hapa kutoa pesa pande hii. Hiyo ni taifa gani? Hiyo ni taifa gani? Sisi tukishika hatamu ya utawala, hao wezi wataingia ndani wote. Odinga aliwasuta baadhi ya viongozi waliodai ni walaghai. Tunataka kuona kama pesa yetu inakuja, hatutaki kuona kama hazina yetu inavuja. Watu wanabeba pesa na magunia na upande wanaishi wanahangaika, hakuna matibabu. Hii ni mara ya kwanza kwa kiongozi huyo wa chama cha ODM kuzungumzia kuhusu kinyang'anyiro cha mwaka ujao baada ya kutumia muda mwingi akipigia debe mchakato wa BBI. Na huku Odinga akigusia azma yake ya kisiasa, gavana wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho alikuwa na ujumbe kwa wapinzani wake. Mwaka wa 2022 mutanihisabu my friend, mutanihisabu. Na sababu yangu
nataka kushirikiana na Wakenya wengine kuboresha hali ya maisha ya Mkenya, kuboresha hali ya uchumi ya Wakenya, kuunganisha jamii ya Wakenya, kupatiana huduma kwa Mkenya. You don't form government because you just want to be popular, my friend. You form government to be able to respond to the needs and the demands of the people of Kenya. Katika siku za hivi majuzi, Joho amekuwa akipigia debe nia yake ya kuwania wadhifa wa ngazi za juu zaidi kwenye uchaguzi wa mwaka 2022. Nikiripotia Dira ya Magwiji kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Michael Mondiga. Naam, tukiachana hayo ya uchaguzi, turejee hapa studioni. Nipe muda kidogo nipate kopo la maji kisha nitarejea taarifa zaidi. Usiende mbali. We get ideas and ignore them. Well, it's important to act fast on the things that God tells you, because if you do not obey, he stops speaking and you're wondering what's wrong with my life. I tried, you know how you try in school to sing them secular songs, those Maria Carey at the time, and Whitney and Celine, and you know how you try those songs, but it feels so empty for me. Baba nichukue nifunze, nataka kusoma kwa shule yako. For many years you watched me in front of your screens as I brought you business news. If you have been in contact with someone who is suspected or has tested positive for COVID-19, self-quarantine for 14 days and call 7194 for help. Self-quarantine restricts movement and the spread of the disease and protects your family, friends and community from being infected. During self-quarantine, you are advised to stay in a separate room, disinfect surfaces and clothing with appropriate disinfectant, avoid sharing household items, including utensils, towels and beddings, do not receive visitors, wear an appropriate face mask if you must be around other people. COVID-19 is preventable. Protect yourself, family and the community. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. Direct, so I'll get to the point. You see, Mr. Komu, I understand how you feel, what you're going through. It's first time jitters, okay? It happens to everyone. Ibis is not exactly what's up. Shukran sana kwa kuendelea kuitazama KBC Channel 1. Sasa tuangazie masuala kule viwanjani, ambapo wageni Madagascar walilemea Kenya Lionesses alama 27-15 kwenye mechi ya kusisimua ya raga iliyochezwa katika uwanja wa taifa wa Nyayo hapa Nairobi. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa timu hiyo kucheza bila wachezaji wa timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande walio kambini kwa sasa kabla ya michezo ya Olimpiki mjini Tokyo, Japan. Kenya Lioness iliyowakosa wachezaji kadhaa wa timu ya taifa ya wachezaji 7 kila upande ilishindwa kabisa kutamba katika mechi hiyo, huku Madagascar ikilipiza kisasi cha kushindwa alama 35-5 mwaka 2019 katika michuano ya kufuzu kwa kombe la mwaka 2021 nchini Afrika Kusini.
Dorcas Sinaida, Stacy Atieno na Michelle Akinyi ndio waliofungia Kenya alama zake. Huku akikitaja kikosi cha Lioness, naibu wa kocha Mitch Achola alisema ilikuwa fursa kubwa kwa wachezaji wapya kikosini. Wachezaji mahiri wa timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande, Philafdia Orlando na Janet Okelo walikosa mchuano huo baada ya kuiongoza timu hiyo miaka 2 iliyopita nchini Madagascar. Aidha, timu hizo zitachuana tena Julai tarehe 11 katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Daniel Mwendwa, Darubini Sporti. Tukiachana haya ya raga, tuangazie ya riadha. Chama cha riadha humu nchini Kenya kimetaja kikosi cha wanariadha 43 watakaoshiriki mashindano ya dunia kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 20 katika uwanja wa kimataifa wa Kasarani baina ya tarehe 17 na 22 mwezi ujao. Watu wanajumuishwa wavulana 24 na wasichana 19. Wanariadha takriban 490 walijitokeza uwanjani Kasarani kuanzia Julai mosi kushiriki majaribio hayo ya siku 3, wakiwania tiketi kushiriki mashindano ya dunia mwezi ujao nchini Kenya. Najihisi mzuri sana kwa maana nimeshinda race ya leo hata. Na prepare sasa for World Championship. Kuanzia saa hii tunaenda kushikana na mwenzangu, alafu tuone vile tutakuja kufanya World Junior hapa Kasarani. Timu hiyo itaingia kambini tarehe 15 mwezi huu katika uwanja wa Kasarani kujiandaa kwa mashindano ya dunia yatakayodumu kwa siku 5. Naona timu ya Kenya inajiandaa kushiriki kwenye mashindano ya Olimpiki. Tukiwa kwenye masuala hayo ya Olimpiki, tuangazie masuala ya ndondi, ambapo naibu wa kocha wa timu ya taifa ya ndondi Dave Munuhe amesema hakuna majeraha yoyote kambini, huku kikosi hicho kikiimarisha mazoezi yake kabla ya michezo ya Olimpiki mjini Tokyo, Japan. Hit Squad kwa sasa iko kambini uwanjani Kasarani kabla ya kuondoka humu nchini kwenda Tokyo. Timu ya taifa ya ndondi imekuwa mazoezini tangu mwishoni mwa mwaka uliopita, huku ikijiandaa kwa michezo ya Olimpiki. Naibu wa kocha Dave Munuhe amesisitiza mabondia hao wana uwezo wa kuandikisha matokeo bora. Munuhe amesema mabondia hao wamejinoa makali vilivyo na wako tayari kuelekea Tokyo. Tuko vizuri kabisa kwa sababu hakuna kuongoja mtu. Tunaanza na wakati mzuri, tunamalizia wakati mzuri, tuko pamoja, tunajua mtu amefanya nini. Kwa hivyo naweza sema kufikia sasa mazoezi yako salama. Tunaomba tu Mungu kwa sababu pia hatujakuwa na injury yoyote. Mazoezi tunaendelea poa, makoches pia wanang'ang'ana jinsi wawezavyo kulingana na ile result ya mwisho, kwa sababu assignment ya mwisho yenye tulienda ilikuwa ni Russia, so wanajua hiyo weakness, na pia mimi na wenzangu tunajitahidi. Kocha huyo amedokeza kuwa michuano ya kanda ya 3 kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kinyang'anyiro cha ukumbusho cha Konstantin Krotkov nchini Urusi ilikuwa fursa bora ya kutathmini uwezo wa mabondia wa Kenya katika mashindano ya kimataifa. Kenya itawakilishwa na mabondia 4 kwenye michezo ya Olimpiki: Nick Okoth, Elia Joy, Christine Ongari na Elizabeth Akinyi. Timu hiyo ya taifa almaarufu Hit Squad inatarajiwa kuondoka humu nchini tarehe 18 mwezi huu kwenda Tokyo, Japan. Naam, sina budi kuwatakia wachezaji wote ambao watawakilisha nchi yetu ya Kenya katika mashindano ya Olimpiki. Basi kufikia hapo pia sina budi kutamatisha taarifa yetu ya saa 1 ni Dira ya Magwiji. Ni furaha yangu kwamba umekuwa nami hadi wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hii na wewe hapo ulipo kwa kunipa muda wako, nashukuru sana. Mwenzangu wa lugha ya ishara ambaye ni Abuli pia shukrani sana. Hadi wakati mwingine, Mola akikubali tukatane tena wakati mwingine. Kwa heri.
If you have been in contact with someone who is suspected or has tested positive for COVID-19, self-quarantine for 14 days and call 7194 for help. COVID-19 is preventable. Protect yourself, family and the community. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725-923-550 Nairobi branch, 0728-087-689 Eldoret branch, 0722-227428 Thika branch, 0725-000-706 Meru branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. Chicago was the first lesson. In Chicago, we took down the fifth. The battle riot was the second. Here comes Atlas Security. Oh, thank God. The referees, they're everywhere. MLW, are you really ready for another lesson? Tom Lawler, you thought these was gonna hold me back? See, we are Contra Unit. And remember, Julia, let me tell you, I owe you nothing. What's the issue with you? Really? You don't owe me anything. And you're asking what is the issue with me? How about I let my fist and lighten you? People. Will you please just cool down? You know, our class is in a very close watch because of this kind of argument. But it is not just our class. Why you are reacting? Forget I said that. The floor is yours, Angelafis. Only wild pigs enjoy a smelly, messy bath. Something that I'd give easily. Whom are you calling a pig? Or maybe you want to skip the lesson so that you can go and skip on that pig bath. Rotten pig meat. What is wrong with you people, eh? I thought this was a place for quiet study. I could hear you all the way down the hall. I think you are referring to the library. I mean a quiet space. Don't test my patience at it. I am running short of patience today. You know, I wonder why we don't have a library by the way. We even made contributions, by the way, sometimes back. Yeah. Do you know how easy it would be with these takeaway notes? Come on. You and I both know that is but an excuse. I mean, there are people in worse situations. Does that mean we should be asking for our refunds, Ma'alimu? What exactly happened to our money teacher? And before you answer that, have this in mind. I have been here for 2 solid courses. And so have I, Mr. Acting Principal. Bless me too.
Needless to say, me also. Okay, guys, I get it. You're the OGs, unless you need a bigger billboard. If my memory serves me right, majority of the students in this classroom still have arrears. Besides that slight fee increment, it was scrapped off after you, the students, demonstrated. So why is my mind telling me I, Theophilus, actually paid for my dues? Maybe you did, maybe you didn't. Who knows? Oh, just so you know, I am working on a plan to make this college better. So soon you will be required to pay a little additional sum on your fees. What are you trying to say? Yes, Mr. Teacher, what are you trying to say? This is pure corruption. Okay, this is not happening again. We keep giving, and you greedy parties keep on taking without remorse. Sir, we are straining as it is with the current school fees. Where do you think we'll get the extra funds? I think you are just trying to burn down the school. Or worse off, to evict us without notice. Mwalimu unaweza fanya hivyo. You know, I expected you people, especially this lot, to take this news very differently. I mean, how many times have I heard people complaining about the state of the school? I bet many times. Be that as it may, that does not give you an opportunity to exploit the innocent. When did this conversation turn into the guilty versus the innocent? It did when you decided to get an absurd, kirawade, force-marrying marauders idea from this Michelle's innocent dots. Kenanzi, those are really beautiful ones. I know, or maybe they discussed this with Michelle, and right now they are just playing us for fools. Hey. How is me hiking my own school fees an advantage? Do you mind using your brain for once, Ama your mother is going to keep it for you forever? Michelle, how come you suggest this unspeakable idea when apparently teacher was just working on a similar plan? Hey, have you heard of a coincidence? Hey, are you all quite done? May I speak now? Good. So you're all looking at me as the bad guy. But I want you to keenly look at this scenario with an open mind. You have not answered where the other top-up fee went. It's been over a year now. Don't you think all of us here have ground to be pissed off? Yes, I get that. The simple answer is, I don't know. Yeah, I mean, I was not part of the management team then. I am not privy to the information before my time. But I am not going to dwell in the past. What I am going to do is make a better future for you. So let me understand this, Mwalimu. You want us to pay more school fees for the future? Yes, your future, a brighter future. I mean, take for example the building being sold just next to the school. We can buy that and expand. Yeah, we can accommodate you there while we renovate these old classrooms. We can finally have that library you've been wondering about just now. The students who are talented in various disciplines of the sport, they can finally use the school's pitch, you know, as long as we buy new sports equipment. So, Ma'alimu, you want us to buy an old building, then we renovate. On top of that, you want us to buy hockey ballets, football ballets, and basketball ballets. Kwani, I'm just curious, how much money do you want to add in our school fees? To make it worse, we are graduating in a year or two. Those upgrades, who are you expecting to be using them? Yes, you will be gone, but the school is a social amenity. It is here to stay. My point exactly. I sensed politics a mile away, Mr. Tisha. I can now see that you are taking this acting principal business very seriously. What are you talking about? Of course, my intentions are noble. Oh, it makes sense now. You are seeing a business opportunity for you. It is called seizing power no matter the cost. You want to be the sole runner of the school, and you will do it no matter what cost. So you are doing it by upgrading and delegating. Is that why you brought that pathetic Rexine to take over? Is that why you told her not to mind our pathetic English? Yes. No wonder Mrs. Lexona was here speaking with her nose. So your plan is to bring those Malingo kids to take over after we are gone. Hey, will you calm down? No one is taking anything over. Eish, it was just a simple heads up. Clearly a big mistake on my part. You know, I have deliberately been holding back, but I have been reading you. There is something you are not telling us about this milk and honey future of yours. Because there is nothing to tell. Hey, what a tusome tu. We'll cross that bridge when you get to it.
Mwalimu, hata kesho ufika. Introduction to contract law. Come on, get your writing materials out. Finally, some sanity. Unilateral contract. Mutual promises are not necessary to constitute a contract. Unilateral contracts in which one party performs an act in exchange for the other party's promise are equally valid. Now, what do I mean by this? Let's say, for example, the DCI posts a picture of a most wanted criminal with a reward of 500,000 shillings for anyone who brings the criminal in. Now, that is a classic example of a unilateral reward. Now, another example would be bringing in a lost cat for a reward, or so on and so forth. Something like this happened to me a while back. Hey, you turned in a most wanted criminal. Ah, no. A cat? No. Who can pay for a lost cat when I can get another one for free? I'm saying someone who was looking for his lost daughter, and my then neighbor had seen her, and so we took her to her parents. Oh. Yeah, that's another good example of such contracts. And now my question is, can I sue them because I was not paid for that service? Did the notice contain a reward? No, teacher. But as a courtesy, the parents would have paid me something. You know, they say no money can buy a kid. True. Well, unless it's a black market. But anyway, if you recall the crucial elements of a contract, you realize that your case was not a contract to begin with. It is not legally binding. This is because it lacked consideration, because something of value was promised in exchange for the specific action, not an action. Exactly. Not every agreement between two people is a contract. Alright, let's continue. An agreement that is lacking one of the legal elements of a contract is said to be a void contract. That is not a contract at all. An agreement that is illegal, for example, a promise to commit a crime in lieu for a money payment, is void. Neither party to a void contract may enforce it. Mr. Tisha, I have another question. For example, Tom owns Pete money, but Pete has taken too long to come collect it, and the statute of the limitations has run out. In the process, Tom has gone bankrupt. What happens? What are you talking about? You know very well you owe Pete money, and you told him to wait until this Friday. I am talking about a different Pete. So let me get this right. Tom has borrowed money from Pete, and now Tom is now bankrupt? My case was right. I knew it. Ganyanchu here was going to use that to his advantage. To my advantage? To my advantage how? This is not a court of law. It sure sounds like one today. But to answer you, Kinyanjui, that is an unenforceable contract. That is to say, a contract that for some reason, some rule of law, cannot be enforced by the court. Ah, interesting. So in your case, the contract for repayment is unenforceable, and so Pete is out of luck. That is unless Tom makes a new promise to repay, or actually pays part of the debt. Ah, but Mr. Tisha, Tom is done with that chapter. Well, wait. Now, if Pete is holding collateral, as security for the debt, then he is entitled to keep it. You see, not all rights are extinguished just because a contract is unenforceable. Oh, and also a debt can become unenforceable when the debtor declares bankruptcy. Over my dead body, you will pay for that debt or bring back Pete's camera. Hey, Batatito, haven't you been listening? Tom here has nothing, He's bankrupt, totally bankrupt. Wait, Kinyanjui, I thought you were talking about a different page. Thank God I grabbed collateral for myself. Hey, ningekuwa kwa mataa. Wait, is there an issue with you too, Julia? I mean, the characters that Kinyanjui has used, Tom and Pete, they are my friend Pete and Kinyanjui here. Kinyanjui borrowed his camera and promised to return it in 2 days. 3 weeks later, he tells Pete that he has misplaced his camera and promised that he will completely compensate him. Now he is faking bankruptcy. Was this all in writing, or was it just a verbal contract? They spoke on phone. I see. So there's no one to corroborate the story. But I trust Pete completely. Were you present when they were making this verbal promise?
No, but Pete tells me everything. Yeah, well, legally, you cannot be a witness to this case. You see, no one can say with certainty which party is telling the truth. It's over when I say it's over. Teacher, what if I can provide the telecommunication transcript as proof? Well, yeah. I believe Pete's case can be helped there, although getting such is not that simple. Anyway, you know, sometimes people say things that seem like a promise on which others rely. Now, a while back, in some certain cases, the courts began to recognize that insisting on the existence of the traditional elements of a contract in order to determine whether a promise is enforceable, well, it could work an injustice where there has been reliance on what has been said. And that gave birth to the equitable doctrine of promissory this is pronounced as estoppel. So such cases gave birth to the equitable doctrine of promissory estoppel. By the way, this has become a very important adjunct to contract law. Be sure, check out for a KDIC sticker in your banking hall. KDIC, protecting your deposits. The future of money is simple, like unlocking possibilities with a smile and having the world in the palm of your hand. It's the ability to touch many lives at the same time and turn your dreams into reality. It's forgetting and still remembering. Simple is having